Just young people also. Yes. So let's say we pay your rent today. Yes. How will you pay it next month? JALANG'O, I've been hawking in the streets of Nairobi. Huh? I've been hawking in the streets of Nairobi. I've been selling ladies' shoes. I've tried my business, but it was when I'm a kanjo panapani. But you don't have to cry. You don't have to cry or do these things. I don't think this is a good idea. Okay, I'm giving you 18,000 now. We'll send it to your caretaker. It's not a problem. But the problem is, after this then, you have to look for ways to push yourself. You need to start changing your mentality. Start changing your mentality and starting to use what you have around you. This will not help you. This is the easiest way to get money. Tumekulipia. Pigia nini wako. Kiateka mwambie nyumba imelipwa. Lakini wache hii mambo ya kutafuta sympathy, eh? Don't look for sympathy. Go out there and work your ass off. Is that okay? Sawa. 2 weeks back, I think ni 2 weeks. 2 weeks back. Nilikuwa katika situation yenye ilikuwa ya kutatanisha kidogo, yenye hadi nilikuwa ninafungiwa nyumba. Sasa nilikuwa nafungiwa nyumba. Ndo nikaandika hiyo placard, nikaenda kwa JALANG'O akanisaidia. Lakini ni katika ile hali ya kunisaidia, JALANG'O aliongea neno fulani pale, mimi mwenyewe haikunifurahisha. Mpaka leo haikunifurahisha. Unasema alisema maneno fulani yalikuuma roho? Iliniuma roho kudanganya. Kivipi yani? Aliniambia go work your ass out, you get. Na yeye kuniambia hivyo, I was very upset. Felix Odiwara, come for your money. Easy. I'm giving nimpatie 48 hours. I'm giving 48 hours ukujia your money. Ikizikiisha, I'll think of a way jinsi zitakufikia.